ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಆನೆ ಸರ್. 24 balls, 33 ಹೊಡೆದಿದೆ. Last 4 overs 33. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿನಯ್ ನೋಡು. ವಾಟ್ಸಪ್. ಸೊ ಡೇ 3 ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರಾಕ ಪ್ಲಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ CCL ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. Well done. Yeah. So life ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಲೈವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, and that was CCL with Sudeep sir playing. ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್. They won. How do you feel? You always feel great. Thank you for being with us, Mikey. It was awesome to be here. How you enjoyed? I enjoyed. How was the thrill? Match was one-sided match, so thrill ಇಲ್ಲ. First innings ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. First innings was awesome, and I have to give props to darling Krishna as well. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. It was a crazy experience. ನನ್ನ first cricket match experience ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. Thank you for being here, Mikey. Thank you, sir. Looking forward to having you tomorrow with us. Definitely. The next day. ಸೊ ನಿನ್ನೆ CCL ಮ್ಯಾಚ್ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನು ಸೀನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದೇ ದಿನಾಗೆ, ಬಟ್ ಸಂಹೌ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 2-3 ದಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಡೇ 4 ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಟ್ಟೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ ಇವಾಗ ಝೂಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾ ತಿರ್ಗಾ CCL ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಚೆನ್ನೈ ಜೊತೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ನಿನ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ಯಾರ ಜೊತೆ, ಬೆಂಗಾಲ್ ಜೊತೆ ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್. ಒನ್-ಸೈಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಗೋ ಟು ಝೂಡಿಯೋ ಫಾರ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ, ಟೀಮ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಟೀಮ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಮ್ ಅಲಾಂಗ್. ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ಪವರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಟ್ ಓವರ್ ಸೈಜ್ ಫಿಟ್ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಚಿಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. A few minutes later. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ 1, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Karnataka Bulldozers versus Chennai. Next level craze ಇರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Watch the match. It's going to be super entertaining and super fun. ಈ ಸಲ ಹೋಗ್ತೇವೆ.
batting is definitely working well for the batsman. As it is just good. ಎರಡು ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಥರ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಕರೆಕ್ಟ್ everybody support the field. You need to come. All you need is just like Aryan in Premier League. You need one wicket in your bag. Get one, two good balls in your bag. Confidence is coming. Need confidence. Karnataka option is line. Okay. And for all of you, then there is reminder on Martha. There is nothing new that we are going to speak right now apart from that. All right. 30 yards. After 30 yards, the light, how you backed up when the ball ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ರಿಮೈಂಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ 10 ಓವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೌಲರಿಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಮೈ ವ್ಲಾಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಆನೆ ಸರ್ ಸೊ ವಿನಯ್ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಿಯೂನಿಯನ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಗುರು ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ದ ಟೀಮ್ ಹಡಲ್ ಗಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವಿನಯ್ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿರೋ ಮ್ಯಾಚು ನಮ್ಮ ರೈವಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನೈ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರೋದು ಹೊಡ್ತೀವಿ ಮಜ್ವಾಗಿ ಹೊಡಿತೀವಿ Bulldozers. The only team that's gonna win KBD, bro. Bulldozers ಗೆಲ್ತಾರೆ. Let's go. Okay, it's match time. Karnataka fans are here. Full power. Chennai team forever rivals. So we are out here supporting. Aane bantu ond aane. Let's go. So Karnataka Bulldozers, Sudeep sir full pump ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ. Let's go. Yes, Karnataka is batting first. Crazy match ಇರಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. KBD. So CCL basically IPL ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನು ಸೀನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 10 overs ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದೆನ್ 10 overs ಬೌಲಿಂಗ್ ದೆನ್ 10 overs ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 10 overs ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಆ ಥರ ಸೊ ಕ್ರೇಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್ 2 4 1 6 ಕೃಷ್ಣ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೊಡಿತಾ ಬರೋದ್ರು KBD. Okay, 1, 2, 3.
24 balls, 33 overs. Last 4 overs they made 33. So 137 for 2 first innings ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ it was a crazy game. So next bowling and then batting again. ನೋಡೋಣ. So second inning start ಆಗಿದೆ and Karnataka Bulldozers ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They are bowling very well. One more wicket, Sakkat catch, 6th wicket down. ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ. ಏನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಗುರು, ಕ್ರೇಜಿ. ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಬ್ರೋ. ನಮ್ಮ ಆನೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಬಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿನಯ್, ನೋಡು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂದ್ರು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೋದ್ರು, ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಷ್ಟೇ, ನಾವೇ. Bold. Bold. All out. And crazy inning. First innings end ಆಗಿದೆ and Karnataka is leading by 53 runs. So ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಬಹುದು. ಕ್ರೇಜಿ, ಸೂಪರ್. ನೋಡಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಶಾಟ್ ಕೊಟ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ 6 ಮೇಲೆ 6. ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಬೈ 201 ರನ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗುರು. That is called impossible, bro. Now you're in it. To my vlog, not yours. Welcome to his vlog. ಹೌದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಇವ್ರ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದೆ. Nice. Enjoying the match. 168 runs, 42 ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Impossibility. It means impossibility. फिर से ये पिच ना अभी लेमन कट ले रही है.
ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ 100 ರನ್ಸ್ 90 ರನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗೇಮ್ ಓವರ್ Okay, so finally here back in Bangalore. ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗಿದ್ದು 4 ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ. It was really good. Mr. Elephant is here with me too. Fun times. I hope you guys enjoyed the Hyderabad vlog. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ it was still a fun time. ನಾ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. I hope you enjoyed whatever I shot for you guys. And It was a good trip. What a match. You should watch that vlog. yes, so more content is always coming. Like, share, subscribe. Peace out.